Okay. Let's start. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, "Aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs. We hear them declaring the wonders of God in our tongues. Amazed and perplexed, they ask one another, what does this mean?" Коли ж почався день П'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі. І нагло щинився шум із неба, ніби буря раптово зірвалася, і переповнила весь дім той, де сиділи вони. І з'явилися їм язики поділені, немов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм Дух промовляти давав. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін щинився, зібралася безліч народу, та й дивувалися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та й дивувалися, та й казали один до одного: «Хіба ж не галілеяни всі ці, що говорять? Як же кожен із нас чує свою власну мову, що ми в ній народились? Парфяни та мідяни та еламіти, також мешканці Месопотамії, Юдеї та Каппадокії, Понту та Азії, і Фрігії та Памфілії, Єгипту і Лівійських земель, край Кирени і захожі римляни, юдеї і нововірці, критяни та араби. Усі чуємо ми, що говорять вони про великі Божі діла, мовами нашими. І всі не виходили з дива і безрадні були, і говорили один до одного, що ж то статися має». Thank you. Well, I would like to hear you. What do you think that is Pentecost? Я б хотів запитати вас, що на вашу думку є П'ятидесятниця? Maybe you have heard something. Може, ви щось чули? Що таке слово П'ятидесятниця? Що означає? Is the name of your dog or something? Так, ваш пес називається, чи ні? Це день зішестя Духа Святого на апостолів. Це Spirit Descending on the Apostles. Це день хрещення Духом Святим християн. Перший день. День започаткування церкви. Це єврейське свято, яке святкувалося в Старому Завіті. Very good idea, Sasha. Well, we should know that Pentecost is a Jew celebration. П'ятидесятниця – це єврейське свято. And then we took that because it happened a very important event in the New Testament. І це був дуже важлива подія в Новому Завіті. The first name of the Pentecost was a 7-week celebration. First name? Yeah. Перша назва П'ятидесятниці походила від семитижневого святкування. And they started to celebrate that because it's the last day of the harvest. І євреї святкували це свято через те, що це був останній день жнив. So it was very important because you know that in the last day you can have many things to eat. Це було дуже важливо, тому що, як знаєте, останній день жнив, у вас залишається багато їжі, щоб куштувати.
постувати. And the Old Testament was written in Levit because you eat also a lot. In Levit. The Old Testament was written in Levit because you eat also a lot. Мені здається, що старий заповіт теж був написаний у Львові, тому що львів'яни, українці дуже люблять багато їсти. You can see many times in the Bible that people, they are eating a lot. Багато місць у Біблії, вони багато говоряться про те, що люди їли. So, Вживали багато їжі. These 7 weeks of celebration, or the Pentecost, the 7 weeks celebration, it's very important. Тож ці 7 тижнів П'ятдесятниці дуже були важливими. Well, why it starts to be, or when it starts to be relevant to the Christians, because at that time they were like followers of Jesus, but they don't call themselves Christians. Коли ж це свято стало актуальним для християн, тому що в цей час вони були вже послідовниками Ісуса, але ще не називали себе християнами. So, as Sasha told us, the Holy Spirit came to the disciples and the people who were there. Як Саша сказав, день П'ятдесятниці Святий Дух зійшов на апостолів і на тих людей, які були присутні там. And Christians start to celebrate the Pentecost like the day that they met the Holy Spirit. Something. І християни святкують цей день П'ятдесятниці як день, коли вони зустріли, прийняли Святого Духа. And also because after Jesus risen, А також після Воскресіння Ісуса it happened 7 weeks after. П'ятдесятниця відбулася 7 тижнів потім. So if you multiply 7 days, 7 weeks, Тож, якщо помножите 7 тижнів по 7 it's днів, equal to 49. це дорівнює 49. Plus 1 day І плюс один день is 50. це 50. For that reason, the important name of Pente, that's Pent from 5, cost. Слово пент означає 5. So that's very important for us Тому це важливо для нас. because numbers in the Bible can give us a lot of explanations that we don't find in letters. Тому що номери або цифри в Біблії теж дають нам багато пояснень, які ми не знаходимо у відповідях. For that reason, many people think that 7 is a very important number. З цієї причини люди думають також, що число 7 є дуже важливим числом. Well, and coming back to the Acts, you can see that the Holy Spirit has 2 symbols in those verses, in that chapter. Повертаємося назад до книги Дії апостолів і бачимо, що Святий Дух є виражений в 2 символах у цьому уривку. The first one is wine, Wind. wind. Перший символ – це вітер, Yeah, no one, yeah, wind. And the other is fire. а другий символ – це вогонь. And wind and fire can be opposite. І вогонь і вітер можуть бути протилежними природними явищами. Or can be mixed. Або вони можуть існувати разом. When you are in a barbecue Коли ви робите барбекю, шашлик, and you need more fire, вам потрібно більше вогню, you start to like give to the fire more wind. ви починаєте дмухати на вогонь. But if you like do it a lot of times, maybe the fire is gonna stop. Але коли ви будете занадто сильно дмухати, вогонь може погаснути. So these 2 symbols help us to understand how the Holy Spirit can act. І ці 2 символи можуть нам допомогти зрозуміти, як працює, як діє Святий Дух. So the Holy Spirit can act like wind Тож Святий Дух може діяти як вітер and fire. і як вогонь. Many Pentecostal churches, Багато харизматичних п'ятдесятницьких церков believe in the movement of the Holy Spirit. вірять в рух Святого Духа. That's true because the Holy Spirit can act everywhere, in every single moment, in a church or everywhere in how He wants to act. І це правда, тому що
Святий Дух може працювати різним способом. But today we are not gonna like focus on the movement of the Spirit. Але сьогодні ми не будемо зосереджуватися на русі Святого Духа. Or maybe the proper name is the emotional importance of this. Або емоційні важливості Святого Духа. We are gonna refer why it's so important that they started to speak in tongues. Ми будемо більше говорити про те, чому власне апостоли почали говорити різними мовами. And which kind of regions could you see in that chapter? Regions like countries or nationalities? Які регіони ви бачите, читаєте в цьому уривку? So the Holy Spirit in this time came to join different kind of people. На той момент Святий Дух зійшов, щоб об'єднати різні типи, види народу. We should remember that for Jewish, other cultures and other traditions and other nationalities, they were like gentiles. Ми повинні пам'ятати, що для євреїв інші культури, інші народи були погані. Yeah. So Gentiles, the word gentle doesn't have a good meaning. Слово погане, бо язичники немає доброго поняття. If you are in the street and they call you gentle, it's like stupid or bastard or. Якщо вас на вулиці називали поганим, це означало дурень або безглуздий. Because a part of the culture of Judaism that they took from the Old Testament was we are like the God's people. Тому що частиною культури євреїв було те, що вони вважали себе Божим народом. So if you're not the God's people, go ahead, go there, go away. Якщо вони були частиною Божого народу, вам дзузьки сюди. So in the beginning of the church, they had a very bad discussion about that because some part of the church were thinking that Jesus is only for Jewish, and the other part were thinking that Jesus is for everyone. Тож в початках ранньої церкви було дуже багато дискусій і суперечок щодо цього, тому що якась частина церкви вважала, що Ісус був тільки для євреїв, а інші вважали, що Ісус був для всіх людей. So one of the biggest problems of the church was acceptance the difference. Тож одною з найбільших проблем церкви було прийняття того, що ми всі різні. How God or Jesus can act in a Gentile. Як Ісус може діяти в житті поганина або язичника. How Jesus can give salvation to the Gentiles. Як Ісус може дати спасіння язичникові. So at that time it was very difficult to try to understand that it's for everyone. На той час для євреїв було важко зрозуміти, що Ісус був для всіх. So now we read and we act like we know that Jesus is for everyone. Тепер ми читаємо ці уривки, ми знаємо, що Ісус є для всіх. So, but sometimes in the church we act like some people, some Christians at that time. Але інколи в наших церквах ми поводимося так, як ті християни в ранній церкві. We are expecting that the Christianism is only for us. Ми очікуємо, ми так розуміємо, що християнство є тільки для нас. And we don't accept the difference. І ми не приймаємо того іншої якоїсь точки зору. So our churches are close to the difference. Наші церкви є закриті до іншості. And that's a very like bad habit that we took from the first church. Це так звана, можна сказати, погана звичка, яку ми перейняли від перших християн. That we believe that we are the God's people and we are perfect. The difference is not enough for us. Коли ми віримо, що ми є Божими людьми, ми є ідеальними, і ми не приймаємо нічого іншого. Maybe it doesn't happen in the student center. That's not a real thing in the student center. Можливо, так не є в студентському центрі. And we are only speaking about other churches in other places. Ми говоримо про інші церкви в інших місцях.
but the first signal of the Holy Spirit but the first signal of the Holy Spirit was join the people in different languages. А першою дією Святого Духа було об'єднати людей з різних мов, з різних країн. They could understand each other. Вони могли розуміти один одного. The point is not only that they were praising God in different tones. А насправді тільки в тому, що вони прославляли Бога різними мовами. The point is that people from everywhere could understand people from everywhere. А справа в тому, що люди, з якого вони не були краю, могли розуміти і інших людей з інших країн. It's like in this moment I can speak Ukrainian fluently. Це так, якби я в цей момент міг I can розмовляти українською. understand you and you can understand me. І ви могли б розуміти мене, а я б міг розуміти вас. And you don't know the importance of that till you are in another country and you don't speak that language. І ви не можете зрозуміти важливість цього, поки ви поїдете в іншу країну, і коли ви не можете розмовляти мовою тутешньою. So, in that way, if the Holy Spirit joined the people, meet together the people in different language, the first signal of the Holy Spirit was a signal of love. Коли Святий Дух об'єднав, мови і народи, які були присутні в День П'ятидесятниці, Дух Святий виразив любов. Love in the difference. Дух Святий виразив любов в іншості. I don't know if nowadays we can have the meeting of the nationalities that the person who wrote Acts mentioned. I don't know if we can have Asian people in one day with Arabics and Jewish and Greeks in one place. Я не знаю, чи ми колись могли б зібрати арабів, і азіатів, євреїв в одному місці. Where we can meet them. Де б ми могли їх всіх зустріти? It's not easy. І це нелегко. So now we are in war. The world is in a war, an intensive war that maybe we don't see, but we are in a war. Світ перебуває в стані війни. Можливо, ми її не бачимо до кінця, але так і. So the power of the Holy Spirit could join those nationalities. Сила Святого Духа може об'єднати різні національності. And the message that I want to express to you today is that our prayer should be to open our eyes to the difference. І моя вістка сьогодні до вас це те, що ми повинні молитися за те, щоб Господь відкрив наші очі до іншості, до того, що To listen other tones that we don't understand. Щоб ми могли чути, слухати інші мови, які ми не розуміємо. Because the Holy Spirit can give us the power to understand. Тому що Святий Дух може дати нам силу їх зрозуміти. So there is a very important prayer in the Bible that is the Jesus model of prayer. В Біблії є дуже важлива молитва, яка називається That we can join with this story. Яку ми можемо поєднати з цією історією. And please close our eyes. Давайте закриємо очі. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y más líbranos del mal, porque tuyo es el poder, el reino y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.